Монолит, ты не первый, у меня первое сообщение не отправилось. Я могу даже так продемонстрировать. Захват экрана. Вот видишь, я написал, а пишет в этой трансляции чат отключен. С хера ли непонятно. Почему он отключен, я не знаю. Ты-то здесь как-то написал это. Значит, не отключен, видимо. Короче, YouTube багается, видимо. А ну дай еще раз. Оп. Не, все работает вроде. Ну, короче, YouTube упоролся. Все, обратно там включил же воспроизведение. Я думал, ты сегодня, типа, понедельник, все нормальные люди работают. Только убавить громкость оповещений в чате, что громко стало. Сегодня надо до 20:30 захватить ранох. 20 ЦРТ. Никуда не девается. Ой, это ж миссия стоит дном, это вот это в этом виртуальном мире гетов надо будет тусоваться, это конченая хрень. Ну, походу, да, это походу это она. Ну ладно, пошли, чё. На ранохе, ну блин, все равно мне не легче от этого. Она все равно будет. Тали, ну тебе надо что-то помощнее, прям самое мощное, что мне там есть же клеймор, да? А может что-то мощнее клеймора, конечно, есть. Мощнее клеймора ничего нет. Неудивительно. Так, ну то ли там дрон есть. В первую очередь корианская техника, понятно. Давай восстановление дронов. Так, ну и дроны это хорошо. Ну и поглощение энергии, которую я хотел, но это у Аленки, это вот, как там штука называется, она поинтереснее выглядела. Дрон взрывается, урон дрона. 68 или 84, такое себе урон. Ракета. Или цепнуха. Ну, ракета выглядит, звучит поинтереснее, чем цепнуха. Если честно. А сколько он так действует? Скорость перезарядки, а скорость его действия сколько увеличивает на 100%? Сколько скорость его действия? Время действия. Ладно, давай дальность. Скорострельность, урон. Две цели, с ног нет. Две цели. Сбивать с ног шляпа. Ну... Не, необычные солдаты не могли. Кроганы им только пользовались, в принципе. Я-то типа мог, Шепард его типа мог все равно использовать. Не, ну почему? У них там типа всякие экзоскелеты, усилители мышц, там сервоприводы и вот такое нормально, можно, я думаю, пользоваться. Компенсирует эту отдачу. Давай, урон, все урон. Рву синтетиков быстрее поглощать урон, снижать получаемый, вот это снижает получаемый урон.
Ну, давай диверсию, ладно, докачиваем. Чё уж. Ну и 4 остается, мне уже не хватает, да. Как и у меня, типа, здесь на криопатрон. Я не буду качать криопатрон, ну да бесполезная шляпа. Хотя, кстати, у меня никаких патронов сейчас ни у Талии, ни у этого не будет, так что можно криопатроны для пати вкачать и выдать им хотя бы криопатроны. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us is if you all start singing the Russian national anthem. А почему русский гимн? Я не понял. Если я другой гимн петь начну, там они не обнаружат нас, только русский гимн. Что это за расизм? Национализм, точнее, уже не расизм. Я не смотрел тогда я не смотрел фильмы. Good. So you're a real living Prothean? As opposed to a fake dead one? Okay. Shepard, there's a problem. All tubes except one are physically secure. В принципе, только ради такого я этого самого Явика и беру. Давай качаем тогда для пати патроны. Чтоб было. Но они типа снижают скорость перемещения и ослабляют броню. Типа уменьшенного урона у них нет. А, мне не хватит одного очка, черт. А ну. А, здесь шлем нельзя снять, я хотел. Было прикольно, думаю, если в этом самом в космосе открытом шлем снял. А зачем, где там гравитация-то на их корабле? Они ж эти самые синтетики, у них же и так там магнитные эти штуки должны в ногах быть. Микрокапелька экспы нужна. Не микрокапелька экспы, мне тут дохренища экспы надо еще.
I found that hull breach you mentioned. Admiral Geralt tried a frontal assault. We lost 6 frigates. That tiny hole was the only damage we did. I wouldn't call it tiny. Not the way you'd have done it. No, he was too aggressive. I argued, but as Admiral of the Heavy Fleet, it was ultimately... Да нормальная музыка. Как обычно. Zen backed the invasion, largely as a chance to test her toys. Ron gave provisional support. Only Chorus opposed the war with me, and he was right. We could lose the whole fleet, Shepard. We'll get your people Я редко когда на музыку особо внимание обращаю. Тут уж ты меня извини. А, тут можно... Нет, здесь тоже нельзя снять, жаль. Ну тогда антенна, конечно, на шлеме меня просто вымораживают. А мне еще в Андромеду, блин, играть. Ё-моё, я как вспомню, у меня плохо становится уже. От осознания. I found another airlock. I think we're good to go. Great. If you override the controls, we'll be right there. Got it. You're clear to board. Any resistance? All quiet so far. They haven't detected us yet. Here, let me see if I can get this open. In the meantime, take a look. Боже, это еще дрочиться там с модами, да ты издеваешься. There, it's open. We're clear to go. Looks impressive. It's Admiral Zen's design. It transmits an energy pulse on contact that disrupts shields and synthetics. That'll be handy. А можно просто без мода в Андромеду играть? Или без мода она не играбельна вообще? Operations center. I can disable the Reaper command signal from there. Where's the closest one? Past their defense network and through a sensor cluster. Oh, vents. Always the vents. You did fine at the collector base. I got set on fire. А оно не сломает там типа сохранения, которые были уже с модом, или там, короче, что-нибудь поломается? Anti-fighter lasers? They're using ultraviolet frequencies, not infrared. That's a lot more expensive. Потому что я дропну тогда, если оно сломает мне сохранение, я заново не буду это все проходить Let's там. get to the op center before they lose more. Ладно, я тебе поверю, тебе верить можно, наверное. Watch out! Yes, incoming! Ай, с клеймора, на! Кидай туда дрона, давай, пусть. Я ему что, ракету зря качал, пусть решает там. Да, конечно, поджог тут сомнительно, это самое. Да, единственное, по-моему, место, где дезинтегрирующие патроны решают. Ну, я буду вторым тогда. There, yes! They sent alerts to every unit on this ship. We need to get to the operations center before they box us in. Там, наверное, стримлер побольше зрителей, чем у меня. Так что я тут не этот самый. Ни хрена не авторитет в этом деле. А нормальная пушка, что тебе же не нравится. Отлично этот самый. А вдова отлично справляется. Меня устраивает.
2 выстрела умирает. Примерно как обычный Цунлана. 3 выстрела. А Центурион с 2 умирает. Ну. Вот обычные с 1 выстрела. Network intelligence. As we kill them, their attacks become more aggressive. You fought them before, Commander. Disable their shields. Then take them down before they reach. Я в фонарик вот целился, блин. Тали, ты сломала весь этот самый... Этот самый... Блин, у меня 43 патрона с 10-м грейдом снайпы просто и с улучшением магазина просто патронов до хренища. Не, ну 10 человек лучше, чем 1,5 человека. С бабоса, лучше бы мне экспу дали. Сколько там за 300 этих экспы? Ну это херня, короче, я не докачаю сейчас. Криопатроны в этой миссии я чувствую. Ну, Тали я и на ранок собираюсь брать, поэтому хоть там я докачаю. Signals hitting all gas processes. The Reapers have them completely under control. In my cycle, a race called the Jar-used machines. The Jar-Team are synthetic symbiotes. Ух ты, ебать, The там Reapers хуярят на suffocated the улице. Jar-Team as they had the Geth. Their mechanical swarms blotted out the sky. They were brutal, merciless. Kila, what did you do? We sent their star into supernova. That's not really an option here. Not yet. I destroyed a system to take out the Alpha Relay. It wasn't an easy decision. Combat data. What's the state of the battle? We're taking heavy losses. The Geth have a planetary defense cannon. It's ripping through our fleet. Is there anything we can do to help them? Just make their sacrifice worthwhile. Why do we need to find the operations center? Wouldn't any access console do? No. Anything we do here, the Geth could counter. Too many fault checks and redundancy levels for what we need to do. The Dreadnought's Operations Center is just ahead. Good. Let's get the Reaper signal and get the fleet out of here. The hunters are moving in! Won't hide anymore! Серьезно, еще замаскированные враги. А я-то думал. Что-то походники с какой-то красной грудиной интересной, покрашенные. Вот тут инвиз лучше видно, чем во второй части. Ну и враги меня в инвизе это замечают. Они тоже у них там прокачанный этот самый. С первой части вкачали себе этот самый радар. Грейт радара поставили. Блять. Я думал, что за звук? Это мина какая-то была. Да не ори. Сколько он там без меня жили, пока я там по планетам лазил, еще поживут. Ну, я так понимаю, из-за того, что я там с Мирандой уже на Цитадели Шуры-Муры там замутил, мне стали уже все. Роман за самое. Заблокирован.
do we get there? The Geth have sealed emergency bulkheads to block us off. We need a route to the drive core that can't be blocked. A path that runs the length of the ship. What about the main battery? It runs right by the drive core. That could work. But The Geth still have us locked in here. We need to get these doors open. They've locked high-level processes. We need something basic. A ship-wide emergency. Like a fire. what about the heat diffusion system? Wait, if I faked a thermal warning, it would open all maintenance tubes for emergency venting. Would that override the lockdown? Yes. Okay, I've got it primed. But be ready. I'm reading hostile Geth on the other side of the doors. И, кстати, вот этот роман с Шалой, это копия самой с Мирандой со второй части. Только непись поменяли. Вот один в один, я вот тут когда вспомнил недавно. Вот один в один. Точно такое же было. Все движения и прочее. То есть она комбез так же само на груди там расстегивала. Даже лифон у него, по-моему, такой же, как у Миранды со второй части. Если я правильно помню. Если бы я еще знал, кто такие кеты эти. Ты чё? Походу опустошение Аленки реально имба. Оно и урон дает, и защиту дает, если попадает во врага. Плюс довольно неплохо так щиты сносит. Ну как? Хуже, чем перегрузка, конечно. Вот это, конечно, да, в первой части эти охотники, которые там прыгали по стенам, это забей, хер попадешь. Synthetics do not care for organic ease of use or aesthetic beauty. In some cases, they actively oppose it. Shouldn't be too much farther to the main battery. Невидимки немножко... О, отмер... Чё? I'm surprised they'd send you on this mission, Tally. Even admirals are expected to serve. I'm better at hacking. А шо Тали, типа как Тали сказала, что Миранда прислала, что, кого? Миранда, короче, на цитадели. Внезапно. По центру экрана было написано Тали, Миранда на цитадели, скоро увидимся, пока. Что? Как? Какая Тали? Кого? Причем тут Тали с Мирандой? Шо? Вот оно чё. Ревнуют, короче, ревнуют. Ну, короче, да, я понял, короче, стали роман уже все. Заблокирован теперь. Полила. Конкретное палево. Я точно помню, что ты говорил, что нужно Миранду взять будет на штурм базы призрака. Это я точно помню. О, аптечка, это экспа. Все равно мало. Мало экспы. Ну, вот Тали отец нормальный был. Он Тали не генетически создал
Но пока Миранды нету в бонусных спутниках. Пока только Джек, Рекс, этот самый... А, не Рекс, там Глюнт, этот самый Джек, Касуми. 3 или 4 там, ладно. Вот это еще... Такая тоже миссия не очень... На пике полутьмы. Ляда самая засадные засадисты из-под земли повылезли. Джонни, они под землей. Ну, Тали жаловаться, чтобы не на что, они с Гарусом сойдется, так что... И Гарусу хорошо, и Тали неплохо. Ну вылей, что ты антенны там своими светишь, давай. Я инвизоров хотел, они там хер выцелишь, все равно. И куда-то закинул это опустошение. Наркоман. Все, умерла, не он еще. Это его башка явно живая торчит. Они на отъебись, да, как с Андромедой. Я честно сомневался, стоит ли мне проходить Андромеду на максимальном уровне сложности. Стоит ли она того? Ну, ладно. Раз уж начал. Ну, Эликс я дропнул, потому что не смог. Ну, Эликс дрочь, на самом деле. Чисто по механикам дрочь было. На максимальный уровень сложности. Хотя Готика топ. Но Эликс шляпа. Может, вторая часть вроде как получше.
Да, я много чего играл первый раз на максимальном сложности так-то. Ну, а я вообще ее не знаю, так что. We live another hour. Watch your shield! Stick to cover! Ну, когда она вышла, у меня и компа нормального не было. Но потом по отзывам я понял, что и не надо в нее играть, в принципе. Так что я... Судя, опять же, по отзывам, ничего не потерял. Блин, мины какие-то эти. Здрасте, приехали. А было бы у меня модификация вот этого дробедовская, которая с дрона на минус 20% хп, я бы сдох сейчас. Так куда ты спрыгивал? Я ж... Ладно. Может, ты прицелишься? Нет. Лови. Дрона туда закинь. Давайте я... А, блин, у тебя щиты, я тебя не взломаю. А, вот теперь взломаю тебя, давай. Ломай его. Теперь ты на нашей стороне. Что-то не похоже, что он на нашей стороне. Ты сорян, что я не на все отвечаю, потому что сосредоточенно пытаюсь не сдохнуть. Мина. Понаставили своих мин. Ау. Ну, ради галочки хотя бы один раз надо будет пройти все-таки. Я думаю. Ну, я постараюсь. Бабос уже такой себе вторичный. Там на всякие вертолеты, всякие херолеты купить будет еще. Модификация не особо на самом деле. Good. Hopefully we're done with elevators. Come on. The drive core shouldn't be far. А, блин.
Он без меня забирается, я кнопку W держу. Ничего тут нету. Мало ли. Все еще, да, не хватает? Да. Тут легион, по идее, должен быть. Если бы даже легион умер, тут копия легиона была бы. Немного конченая копия легиона была бы, если он умер, но все-таки копия. Я знаю, что если бы не было тут легиона, тут была конченая копия легиона. You know this Geth? Yes. It helped me fight the collectors. It's on our side. Unless it was reprogrammed, like the rest of the Geth. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you. Но я же говорю, там была конченая копия легиона. Я же говорю. Likewise, Creator Zora. So what is this thing? Которая топила за жнецов, причем. Она притворялась, она говорила, что мы типа не легион, мы типа его копия, но он этот самый за жнецов топил. Когда в конце там был выбор, типа, что там, помирить этих самых и тех самых. Он там говорил, нет, надо убить создателей, создатели хотят нашей смерти, там такой, короче, мутный чел был. No, you successfully rewrote the heretics. The decision to ally with the old machines was difficult. Had the creators not attacked, it would have been unnecessary. We'll have you out of there soon. Ну это жизнь, все синтетическая, но все равно жизнь, правильно ж. И он тоже хочет жить, хоть он синтетик. Ничего больше интересного нет. Блин, у него вот эта броня сзади, вот это, как фалды сюртюка, какие-то болтыхаются. Странно это выглядит на самом деле, на штанах вот это вот там на ляхах сзади. Блин, Леон, ты дырку уже мог давным-давно заделать. Это воздух не этот самый, который свистит у тебя в груди, там не смущает, не там герметиком каким-нибудь замазать. All weapons and barriers are offline. Alert, Geth reinforcements incoming. Сказал бы, подкрепление еретиков приближается, то разрушитель. Это не Прайм. Прайм не такой. О, левел вовремя. Ну тут 6 нужно. Тут уже 6. Давай. Криво патроны на пати. Ловите, ребята, раздаю всем. Так, у них криопатроны вроде поставили. Если я себе поставлю, у них сбросится, да, наверное, эта хрень? Нет, у них стоит криопатроны. Ну, значок, по крайней мере, на оружие вроде весь светится, так что работает. О, как он хорошо разбился, слушай.
Мне прям понравилось. Слушай, задорно они так разбиваются. С таким звоном. А, нет, это все-таки прайм, это не разрушитель. Здесь праймы красные. Тебя видно, чел. Знала б ты, что я делаю. Да конченый какой-то, посмотри. Лови гранату. И дрона лови. Он на дрона отвлекся. О, кстати, Тали, взломай вот это вот это. Ну, с крию-патронами, наверное, им нужно скорострельное оружие, чтобы с каждым выстрелом они типа замедляли и в конце концов заморожили. Мне кажется, такой тут вариант лучше. А подожди, надо еще выбраться. Уже вполне можно, да, очки отступника зарабатывать, потому что героя уже, ну, почти некуда пхать. Вот там сейчас мы, если мы померим вариантов с гитами, там столько очков героя будет, что уже там пробьет потолок явно. А патронов, кстати, мало уже осталось. А тут еще один прайм. Ух. Но у них патроны бесконечные с этим самым. И отдачи нет. И меткость у них... Они всегда попадают, так что... Игровые условности. Что ж ты поделаешь? От этого никуда не деться. Ну тут уже можно было бы перекачивать эту штуку, что на замороженных врагов лучше действует поджог, но это уже чересчур, по-моему. Типа ради пары миссий. Сомнительная тема. Там не так много, не так сильно урон повышается от уровня на самом деле. Если там процентов 10 бы оно повышалось за уровень, а так, ну, такое себе. И на вдове по 3 патрона добавляется в обойму за левел. Который не так, чтобы до хрена. По сути, по одному магазину, да, оно добавляет.
Shepard to fleet. Hold fire. I repeat, hold fire. Опять Николай. They're not responding. Damn it. Shepard Commander, we have taken control of docking protocols. We'll be right there. Ну конечно, конечно. Споткнулся. Shepard Commander, we can only launch from the upper level. Let's roll. Double time, people. Hurry! We're losing the environmental field. We'll make it. Normandy to Shepard, reading a loss of gravity. You okay over there? Fine. We're leaving in a Geth fighter, transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go. А Явик где? Явика там оставили. Не, ну реально мне вот эти корабли Гетов мне ос напоминают, серьезно. Вот тупо осаль, они. Just waggle the wings or something so I know which one is you. Алло, свои. А, я думал, по нашему истребителю шмаляют. Ну или пчела. Ну. Только без крылышек. They fired on the Dreadnought while you were on board? They were supposed to pull their fleet out safely. Instead, I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. we haven't lost. Понимаешь, если бы они спектра убили, и пиздец им от совета был бы. And the Corians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. Не только спектра, от надежды всей галактики просто. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard? And Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military, you understand that. I understand that you wasted your chance to withdraw safely. The Dreadnought was a... Admiral, you jeopardized your mission and your people. Get the hell off my ship. И пендаля ему отвесь еще сверху. If I didn't need your fleet, He nearly got us killed, Ron. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. you said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Corsair sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. I see your Geth friend has returned. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. We freed it. This is a fascinating prototype. With some study, I may... А, типа тут игра слов, мы не освободили его, мы освободили это. Она id говорит. А тут типа не жизнь в кавычках типа взяла, спасли ему. Потому что типа синтетик, он типа не живет. Ну, как перевели, так перевели. Ладно. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about it? I don't think you want to continue this line of thought, Admiral. Legion is my friend. Я сейчас тебе пинка тоже дам. Our best source of information on the Geth The scientific benefits. are off the table. What can you tell us about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades. Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Kila, I need to warn the fleet. Then, coordinate with Garrow. Move! We need to take out the Reaper base.
Where's it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting creator live ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Чудо на половине. Проиграно, судя по всему, да? По значку. Сейчас там данные все пообновляются. А, нет, это что-то другое, чудо на половине. А, они отвоевали половин? Ничего себе. Где там оно что-то уже обновилось? Короче, они, судя по всему, отвоевали половин. Но Кроганы потери понесли, типа уменьшилось Кроганов этот самый количество. То туянцев повысилось количество. Edie, can you clean this up? I will try. Ну да, у меня было выше этого самого. Чуть-чуть увеличилось туянцев, за то, что мы половину, но Кроганов сильно снизилось. Написано, что понесли серьезные потери Кроганы. Ron, the Kanesh is getting swarmed by Geth fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Ganesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, would have lost the ship. Но я никак от этого не избежал бы, слушай. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? Слушай, ну у меня была заполнена эта полоска, а сейчас, видишь, уменьшилось. Легион, что расскажешь? Тебе герметик дать за дырку заделать? She's done enough already. Your assistance continues to be noted. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships? Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No. Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it? Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite?
Rewriting the heretics increased the number of Geth allied with the old machines. This has resulted in a greater number of hostile Geth platforms. So you're saying it was a mistake? It has put us at a tactical disadvantage. This was not a foreseen outcome, but we cannot change a decision once it is made. Do you harbor regrets about rewriting the heretics? The Quarians hit first. If we get rid of the Reaper signal, maybe this war doesn't have to end with everyone destroyed. An interesting notion. Most organics would not hold on to ideals of peace for so long. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. What did you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. We'll talk later. We will remain here. I haven't heard any news about that Reaper base. Hopefully they'll give us a target soon. Sure. I know we need allies, but it's tough to only fight Geth when the Reapers have taken out. Unread messages at your private terminal, Commander. Отчет разведки. Очень интересный, конечно. Ханары куда-то там кого-то что-то приглашают. Очень интересно, конечно. Статья Арахни. А вот это вот, видимо, доктор Брайсон как раз Левиафан, насколько я помню. А это Мелан, который этот ученик Мордена, да? Помиловать Мелана, ну он говорит, что на Омеге там типа послушал Мордена. А давай его помилуем, чё нет. Один? Серьезно? Один? А меня этот транспортный корабль один дает. Ясно. Вот это ресурс, вот это я понимаю. Целый один. Adams is good, but I never feel like the engine's running right without Tally around. Kind of a good luck charm. As for the rest of the Quarians, though, are we okay with them blowing up a ship with you on it? We are not. Right, just making sure. Different standards and all. And you found Legion! He's still wearing that piece of your armor? Cause that wasn't creepy at all. Shepard,
The Geth continue to block Quarian access to the mass relay. The Normandy stealth drive is allowing us to remain undetected. Right. We can hit the Quarian homeworld or get out of system whenever you want. Just let us know. One moment. I have been contacted by Legion. Your new platform is inefficient. It has low volume hydraulics and is top heavy. This is an infiltration unit, meant to move among organics without detection. Without an artificial epidermis, its infiltration capabilities are ineffective. Still, the organics do not perceive it as a threat. Nor will they until my day of reckoning. Edie. Did I vocalize that on the bridge? You did. You have acquired the organic attribute of asking questions to which you already know the answers. I see your humor heuristics still lack an expert system. Ясно. Hello, Shepard. Commander. Да не, я просто вспоминаю, что... Раньше реально он почти сразу был доступен. Ну, как Цитадель сразу на начало доступно, и он вроде почти сразу там доступен. Да-да-да, потрясающе и очень интересно. Стало, что обломки этого Дейноута и Гетов появились еще до того, как сам Дейноут разрушился. Ну да ладно. Так, ну, по-моему, надо сначала Адмирала спасать, насколько я помню. Да вроде я не нашел, нету у него вроде этого самого кожи. О, господи. Не, лучше не надо, поверь. Нет. Вертай взад. Ну, берем Тали. Надо, чтобы Тали на родной планете побывала. Это будет справедливо, мне кажется. Ты не приземлился даже. What makes finding the Admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost the там вот это вот второе задание центра, это как раз что это вот у виртуальной реальности даже будет. Надо было его сначала выполнить. Ну ладно, хрен с ним. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Zalcoris crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact you. Make sure to proceed with caution. Ну, Зен, насколько я могу судить по голосу, это она, это помешанная. We'll see in a minute. Take us in to the tower. Насколько я разбираюсь в голосах. Пиу-пиу-пиу. Серьезно, под огнем. А это думал, нас конфетти обсыпают тут. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. Высаживай. Чушь. Ща надышу тут на вашей планете микробами. Так, ну какие патроны у них светятся, нормально. Далее, поставь табличку, что здесь будет твой дом, на берегу, чего это, океана, не океана. Табличку, что здесь будет дом Тали. Я застолбил это место, все.
Поставь там 2 кирпича, как в Чиполлино там. You fought this gap. What tactics would they use? The usual. More gas. Predictable. Machines have always mistaken numbers for strength. С самого начала у них была какая-то тактика, они ее придерживались. Ну, кстати, да, похоже на самом. Ну, в Техасе там, я думаю, океана там нету только. Я, конечно, не эксперт. Странный булькающий звук здесь был. У нас там какие-то водные животные. Давай похилимся. Экспа мне уже не нужна. They came so far. We need to radio Zal Chorus if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. А, металлолом собираю. Ясно. I'm okay. Watch out for more mines. Волосы подпалил. Ну, судя по тому, что 10-го левела это была снайпа. Ну, а парни, может это у меня там проблемы какие-то? Нет, дропал 0. Я тебе тоже видос, когда хавал, смотреть, у меня я обычно 1080, ну или 720 хотя бы там, потому что не на фуллскайне, да. А то 240 оно у меня автоматически поставился. Я говорю, здрасте, приехали. Но у меня потерь кадров нету, так что это точно не мои проблемы. Я думал, мало ли, ну, ушел. Может быть такое, сам понимаешь, в какой местности я тут живу. Ух, какой этот самый град сразу пошел. Так что оно поставило мне 240, а пришлось... О, кстати, вот антисинт, оно мне сами намекают на антисинт. Так что 240 страдать. Ну слушай, здесь криопатроны, я смотрю, они поэффективнее, чем во второй части. От них прям импакт какой-то имеется. Потому что ну, во второй части ну, эта шляпа редкостная была. Тут я тебе, к сожалению, ничем помочь не могу. С серверами Ютуба я над этим не властен. А по-моему сюда потом надо будет, но я сразу сюда схожу. Я не ищу легких путей.
Сейчас кому-то надо будет взламывать, да, а остальные будут этот самый защищать, как обычно. Ну, я не удивлен. Таля, давай ломай тогда. Ты у нас мастер-техник. Там трубы у коллекционеров взламывала. Серьезно, синтетики. Опять из-под земли повылазили. Ой, там и этот самый Прайм вылез. Ой, промахнулся. Да попади ты, ну. Оно шатает так, что хер попадешь. Сука. Да лови уже. Тебя видно, чел. И тебя тоже. Нормально. Патроны стоят у них, хорошо, надо проверять, потому что они могут отключить их самопроизвольно. Я их знаю. После подбора оружия. Странные товарищи. Я вижу тебя. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Darn hands. I clean engine parts. This place is filled with gas. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some gas. Ты, блин, техник, не боец. Кого ты там задержать собирался? Чем? Ну, он самое первый раз оружие в руки взял. We've got Medigen. I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Corus can get us out alive. And my son. Tell him. Tell Jonah that his father made it. Ну, он умер хотя бы на родной планете, реально. We will. Rest well, Dorn has the Vasranok. Let's get to that tower. Вывести из строя орудие ПВО.
Эй! Вставай! В голову тебе надо стрелять. А, он за турелью там. Думаю, странно, ни хрена нормально не видно. Он за турелью там стоит, наркоман. Ну, почти попал. Ой, ты чё по стенам там ходишь? Ты шо? Мы так не договаривались по стенам ходить. Тали, ну давай ломай оружие, я там буду с пулеметика отстреливаться тогда. Я точно, когда первый раз проходил, я с вулканом гонял охренительно штурмовуха. Там, ну, я урон не это самое, не выбирал. Мне главное было запас патронов охрененный и скорострельность. А потом, когда этот самый гетовский, не гетовский, вот эта, пушка, излучатель этих самых протанцев появился, он круче еще оказался. Ну, как круче. У него урона еще меньше, чем у вулкана было, но... бесконечный боезапас. Понятно, что урона было меньше из-за пока он не разогнанный. Но все равно. А, Ярик, это ты. Где? Тали, я случайно тебе туда указал, ладно. Туда он, иди туда. Да ладно. Это не первая дырка, наверное, в нем. Я подозреваю. Привет, Гарик. Туда не поворачиваются. Где его баллон там? Ясно. Капец, из-под земли вылазят. Тут же железный пол. Как они выкапываются отсюда? Ясно. Ясно, понятно. Блин, вот этот станлок от безинтегрирующих патронов не вовремя прокнул. Альфа-легионеры перекатываются тут. Ты посмотри на них. Это не похоже, что они с орбиты. Они реально, ну ты видел, они выкопались вот прям отсюда. Там земля даже ворошилась, видно было. Что это? Нагрудник сюда давай. Откуда у гетов на кварианской планете нагрудник человеческой какой-то там в этой самой фабрике непонятной? Ладно. Игровые условности. Ну вон, глянь, ты видел? Земля там ворошилась, они из-под земли вылезли. Это не похоже на десантирование с космоса было. Шахтеры, блин, какие-то.
хоть патроны у пулемета бесконечные, то радуют. Ногу твою видел. Давай, умирай уже. Если ты там живой еще. А, здрасте. Вылез-то, пацаны. Все, готово. Больше никого не будет. Этого я не могу тебе сказать. Тоже игровая условность. Ну вот у них срок годности там невероятный. Ладно, то, что долго она там хранится, это ладно. Срок годности там может высокий быть. Но откуда из Млечного Пути там лекарства, это да, конечно. Опять же, вот зачем Е там на Дейноуде панацелин, который я находил? Аптечки, то бишь, там валялись. Тоже непонятно. Give us your coordinates. Leave me. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're going to end this fight. Civilians, our entire race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Долго думает. Uploading my coordinates. We're coming. There's the Admiral. We have to hurry. I've got this. You're clear. Go. Get behind you. Get in cover. It's clear. Go. Биоварам просто лень было. Так вот, текстурки просто накатили и выкатили. Почти попал. Welcome aboard. Shepard, my crew. Perhaps there's still time. Hello? This is Zalcoris. Does anyone copy? Hello? Еще снаряды сбивать. Я в гетов не всегда попадаю, а то снаряды еще сбивать. I pray they found comfort in the homeworld skies. Commander, unrest has spread further than I thought. You were right that I returned. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. И я, думаешь, помню, как они там выглядели. Good. And not a moment too soon. With the Ripper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively.
Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes, we do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. It is. Commander! Come on, Admiral. That's a living creature, no matter what platform it's running on. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Maybe they don't have to die. Just because this one appears friendly. Well, it hasn't fired on a ship with me aboard it. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. Этой шляпой надо будет жнеца разматывать. That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. I gave in to your reckless behavior beforehand. The patrol fleet isn't moving. Селянскую туманность мы просрали. And then you'll charge off again like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. I gave in to your reckless behavior beforehand. The patrol fleet isn't... Throwing more ships into that mess just puts more lives at risk, Admiral Garrel. Fine. I'll pull back the heavy fleet. And when we're taking fire from both sides, those deaths are on your heads. Thank you, Commander. It's difficult to keep him in line. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are. Talk to you later, Tally. Sure. Shepard, Commander. We will remain. Я попробую запомнить про селянскую туманность. Нам сейчас Ранох надо спасать. Ну блин. Ранох, в принципе, может подождать. На самом деле. Да, конечно, новое сообщение. Я не удивлен даже. Коммуникатор отдать пытается, чтобы с страх не можно было связываться. Ну, Ранох, я имею в виду... Просьба Легиона тоже на Ранохе находится. Я имею в виду в сумме. База Цербера на Айте, где-то там туманность, песочные часы. Кузен Дорн, который умер там.
Думаю, эти квесты, короче, никуда не уйдут. Видишь, это ж тоже ранох. Центр связи гетто. Правильно? Правильно. Пошли в мою любимую миссию. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? That's insane. You're talking about a virtual world built for synthetics. Hostile Geth synthetics. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Your species has experimented with virtual interfaces. You saw this on Project Overlord. I saw how it almost unleashed a rogue AI-human hybrid on the galaxy. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. I have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not going to... Let's set the shuttle down by the cliff. This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to dock support. Mapping to consensus. Remain still. Shepard Commander, access movement during an upload is discouraged. Shepard Commander, we acknowledge your integration into the server. We welcome you to our consensus. What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here.
You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Establishing connection to access point. This foreign code is a manifestation of the old machine signal. You're surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Warning, connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. Okay, I've got to ask. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think. Established. Proceed to the access point. Я не все уничтожаю, если ты не заметил. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Accessing data cluster. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI network? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth. Creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed unmasked? Good point. А если бы я стали мутил, он сказал бы, что типа одну видел без маски кварианку. Или не было бы такого?
infection on this data cluster to continue. This data cluster contains information time-stamped 290 years ago, capable of survey. You see? It's ignoring all shutdown commands. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Accessing data cluster. We've got escaped guests. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic Gav following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. Establish connection with the remaining server node. Hello, Commander. Are you there? Shepard's working on shutting down the server, Admiral Ron. I can fill you in. The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Legion, give me an update. One node remains. What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Shepard Commander, the Reaper code has adapted. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. We require access to this data cluster. Disrupt Reaper. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. There is a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot.
It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Accessing data. This was 10 days, 5 hours, and 10 seconds before the start of the morning war. I said step away from the geth. This is insane. We need the geth. You can't just destroy them for asking. Time's up. Throw her into the others. Looks like the war wasn't popular with everyone. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the geth. И чё? И как я туда попаду? Алло. Там эти самые дорожки не прокладываются. А, вот сюда, наверное, надо. Она быканул, сорян. We cannot establish a connection without access to this data cluster. Shepard Commander, target the Да завали, ну я понял. Нет, это тоже не то, да? Тоже не то. Ага. Martial law. Gas units and come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds Creator safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel. Creator Megara, what is your status? Creator Megara. As time passed, the creators who opposed martial law in Rannoch were ultimately outnumbered. Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The Outflow is down. Do not engage the geth. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is time-stamped 290 years ago. It is the Creator Exodus at the end of the Morning War. We have secured freedom. The Creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The geth spared the last Quarians? You let them go. We were in our infancy.
We could not calculate the repercussions of destroying an entire species, our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion? That's back when I activated you on the Normandy. Yes. You've been thinking about when we met? It was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not gonna be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth, and perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server node established. We are ready to transport you. Something's happening to the Geth. The fighter squadrons have stopped. We detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Route access acquired, severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We may now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the edit port. Disconnect from mother. Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Shepard, what happened in there? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Are you sure? What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. Even our machines will never be so rational. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe, and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Zen, we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said their life signs were weak. They might already be dead. Zen, you can always send a salvage team later. Unless there isn't a
later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. The data you forward, it doesn't match the stories we tell. Having second thoughts about the Geth? Admirals don't have the luxury of second thoughts. What do you need? Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot on Scion. I've updated the galaxy map. Тут N7, которая может исчезнуть. Один из культов этот самый Хасков использует. Давай разрешаю удалить, пусть они там эти плазмоиды развиваются сами. А, сразу не исчезнет, ну ладно тогда. Еще уменьшилось, судя по всему, потому что конвой был уничтожен культистами. И опять тоже уменьшилась поддержка туранских колоний из-за этих чертовых культистов. Ну, ты понимаешь, тут что ж без этого. Тут либо так, либо так. В любом случае, я никак бы не уменьшил потери среди кроганов и турианцев. В любом случае. Ну все, остается только база жнецов. Поехали. Ну, я талии собирался брать. The sinking laser needs a line of sight. What's the fastest route? The upper entrance. Target the base before the Geth can organize resistance. What about you? We will deactivate defense systems and acquire an escape vehicle. You can do that? This unit still carries remnants of the old machine upgrade code. We can break any Geth security. You are concerned. You know your limits. I trust you. I'm more concerned you didn't tell me about the upgrades. You were tolerant of our recovery of Geth intelligences from the server, but this matter is different. Personal. You were ashamed. Shame is an emotional or cognitive response to societal judgment. It should not apply here. I'm on your side here, Legion. I want to help your people.
We did not intend to cause offense. How'd we get here? The Geth are better than this. No, based on empirical evidence, they are not. Yeah. Proceed to the upper entrance. We will exit here and procure an escape vehicle. Got it. Legion, good luck. Acknowledged. Ярик со своим недовольным ебалом постоянно вот это меня бесит, серьезно. I can't believe it. I don't think it's really sunk in yet. The home world. My world. Алёш, ты уже вторую миссию, тут третью миссию, ты на родной планете лазишь. Только сейчас ты этот самое сказала, что на этот сам на родную планету прибыла наконец-то. This is Ranok, the world of our ancestors. Our bodies carried the seeds that spread the desert grass. Может не эвакуировать тогда на Тессе, чтобы не страдали флоты. Translation I can come up with is by the home world I hope to see someday. Looks like you're seeing it today. The living room window will be right here. Something I should know? I just claimed the land. I know it doesn't mean much. But when this is over, I'll have a home. The Quarians spent centuries as nomads. И здесь только застолбило, там, видимо, ее вид не устраивал. We have gotten used to carrying our homes around with us. Well, that's a start. У меня с тактикой плохо, поверь. Good work, trader. Красиво было, конечно. В воздухе на куски разбил. Прайм. А, нет. Взрывник гетов какой-то. Дрон какой-то непонятный. We're on our way. Admiral Garrel here. The heavy fleet has a clear path. All forward. Jet fighter presence is negligible. Patrol fleet, break cover and engage.
А, на Явик сейчас станет. Надеюсь. Come on! We need to get inside before they send reinforcements. Явик, не пойду, и все знают, что ты живой там. Your ship's gone? Not an option. The Geth would scramble a defense before we broke through. We have located an override atop the Geth fortifications. It can retract the blast shield. Anyone get a good look at that thing? Briefly, but enough. О, раньше таких дронов не было. Или я их не помнил просто. Я же что не было. А мультиплеер я так давно играл, что уже не кажется это правдой. Watch out! Crossfire on the left side balcony! Ну давай, вылазь. Ракетчик, я же знаю, что ты там. У тебя он башка торчит, или что это там торчит? Антенна какая-то. Таля, ты можешь туда робота заслать? Может. We'll get through. What's your status? Справляемся пока. Keep it up. We'll get to the blast shield controls. Your synthetic allies using Reaper code. That's a mistake. No, Legion's on our side. Never thought I'd hear you say that.
Admiral Geralt's warship. We've got Geth frigates inbound on the civilian fleet. Corus here. Civilian defenders are on intercept course. We'll hold them, Geralt. Похилился, проверяй перед этим. Why are there tables down here? This is the original facility where the Geth were created. This is where the Geth began? Yes. Quad-Osh, curse of the people. Our children are afraid to say the name of this place. The machines will end where they began. Appropriate. Legion, I've hit the override. We have gained system access and are bypassing security. Stand by. Нравится задание выжить. Сейчас продолжать выживать, да? Это мне здорово, там Прайма на лифте прислал. Это, конечно, молодец, Легион. Это да.
Дальше это будет дальше. Здесь это здесь. This is where the Geth began? Yes. Quarash, curse of the people. Our children are afraid to see. Get primed! I guess they really don't want us up here. Мне тут вулкан дали хотя бы. Три прайма. Блять. Это больше, чем я предполагал, ладно. Это да. Четыре, что ли? Этот еще там два, и спереди два, и слева один, справа один, и посередине два. Вы что, серьезно? Куда столько-то? И там один, и здесь двое выходят. Или вот этот вот, это который третий. А сейчас, слушай, короче, сейчас быстро берем вулкан, сносим его щит и взламываем его талией. И он будет на нашей стороне. Нормально, ща все сделаем. Главное щиты ему снести, ясно. Я не успел даже опустошением, по-моему, ни хрена не усилилось. Короче, надо сейчас талия у него щиты высосать, опустошение туда швырнуть. Тали, ты высасывание кинула туда? Нихера она не высосала. Так, отлично, отлично. Ломаем его, давай. Хоба! Отлично. Что-то он ненадолго на нашей стороне был. Так, у меня КД на взлом. Давай, кдшься. Ясно, оно ни хера не работает, по-моему. Давай. Отступаем. Тактическое отступление. Ясно. Винтовка антисин для слабаков. Сбоку, который меня стреляет, вообще противные товарищи. Короче, берем вулканы налево сразу, налево. Прижистая какая-то, это самое, пиздец. Так винтовка, она не снайперская винтовка. Она весит как чугунный мост, у меня винтовки в единичку вкачаны. Да в жопу себе свою прайма засунь, блядь, ты к укрытию прислонись, а не вот это вот там возюкайся в полный рост, блядь, конечно, к укрытию, которое по колено тебе в полный рост стоит, блядь, за укрытием, дебил.
рот ебал этот вулкан, короче. Ярик, вставай. Не придуйся. Швыряй гранату, дрона куда-нибудь, что-нибудь делай уже. Вот того вот чмо взламывай. Так, он... Тали, давай снова его взламывай. Он без щита, его нормально можно взламывать. Я тут уже зашел сюда. Заезжай давай быстрее, дебил. Ломай этого теперь. Так, я отхожу. Все. Тактическое отступление. Тали, нам нужно тактически перегруппироваться. Давай, 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 давай. Да, давай я сломаю его. Это даже близко с Вазир не сравнится. Кстати, откуда у него щиты появились? Вулкан, короче, это замануха была. Вулкан это бесполезная штука, короче. Вулкан это плохо. Еще один вулкан, спасибо. На ему по хейпту просто. Это что я ни хрена ему не сделаю, ну просто пострелять.
escape before it recovers. No. Pull over. If we run away, the Geth stand under Reaper control and the Quarians are dead. This ends now. Edie, patch the Quarians to the Normandy's weapon system. I want the targeting laser synced up to the whole damn fleet. Understood. Do you need assistance? Just stay down, Legion. I'll take it from here. Shepard, Commander. Good luck. Acknowledge. Как легион тоже принято. I'll paint the weak spot. Link up with the Normandy and be ready to fire. The destroyer is in range. Missiles are ready for launch. Shepard, we need a target. Черт, не в ту сторону. Да я уже понял, что нельзя двигаться. Я думаю, я успею. Да в смысле? На позже, короче. Не души, я тебя прошу. Я думал, просто не сохраняется наведение. Но она там чуть-чуть расходится, но это фигня. Я похож на спортсмена, чтобы бегать, ну. You know who I am? Harbinger speaks of you. You resist, but you will fail. The cycle must continue. What are you talking about? We stopped Sovereign and the Geth. We stopped Harbinger and the Collectors. We've earned a straight answer. It is not a thing you can comprehend. We might surprise you. You represent chaos. We represent order. Every
information must be harvested in order to bring order to the chaos. It is inevitable. Without our intervention, organics are doomed. We are your salvation. You're killing everyone in the galaxy to save us? The cycle must continue. There is no alternative. Organics and synthetics don't have to destroy each other. The battle for Rannoch disproves your assertion. Finish your war. Вот это Finish Your War, это в начале при запуске, да, оно было. We did it. We killed a Reaper. Keela. We can confirm that the Geth are no longer being directed by the old machines. We are free. You did it, Shepard. The Geth fleet has stopped firing. They're completely vulnerable. Shepard Commander, the Geth only acted in defense after the creators attacked. Do we deserve death? What are you suggesting? Our upgrades. With the old machine dead, we could upload them to all Geth without sacrificing their independence. You want to upload the Reaper code? That would make the Geth as smart as when the Reaper was controlling them. Yes, but with free will, each Geth unit would be a true intelligence. We would be alive, and we could help you. Our fleet is already attacking. Uploading the code would destroy us. Shepard, you can't choose the Geth over my people. Do you remember the question that caused the creators to attack us, Talizora? Does this unit have a soul? Upload the code to the Geth. Tally, call off the fleet if you can. Uploading. 10%. This is Admiral Talizora. All units, break off your attack. Belay that order. Continue the attack. 20%. I beg you, do not do this. Please. We regret the deaths of the creators, but we see no alternative. 40%. No. Nobody else dies today. Legion, keep going. Shepard? All ships, this is Commander Shepard. The Reaper is dead. Stand down. This is Admiral Talizora. Shepard speaks with my authority. And mine as well. Negative. We can win this war now. Keep firing. 60%. The Geth are about to return to full strength. If you keep attacking, they'll wipe you out. Your entire history is you trying to kill the Geth. You forced them to rebel. You forced them to ally with the Reapers. 80%. The Geth don't want to fight you. If you can believe that for just 1 minute, this war will be over. You have a choice. Please. Kill us alive. All units, hold fire. Error. Copying code is insufficient. Direct personality dissemination required. Shepard Commander, I must go to them. I'm sorry. It's the only way. Legion, the answer to your question was yes. I know, Tally. But thank you. Kill us alive. Commander. Admiral Ron, I heard your ship made a crash landing. Glad you got out in one piece. I was listening over the radio. If Hanagarl hadn't stopped... He did. We have taken heavy losses. I don't know if we can. Where are we supposed to go? You are welcome to return to Rannoch, Admiral Ron, with us.
Legion? No, I'm sorry, Commander. Legion sacrificed itself to give us all intelligence. It will be honored. Good. And we will honor Legion's promise. The Geth fleet will help you retake Earth, and our engineers will assist in building the Crucible. As will ours, of course. Admiral, had you considered possible settlement sites? The southern continent had excellent farmland, as I recall. Are you gonna be okay? I believe so, Commander. Thank you. Shopping for another house? Beachfront property. Claim it fast. It's a buyer's market. You okay? I know working with the Geth will be difficult. I'm not staying. I'm coming with you. I wasn't going to ask. I think you've earned a few favors with the fleet. I'm asking them to launch an assault on the Reapers. Figure that makes us even. If the Reapers were going to stay on Earth, sure. But sooner or later, they'll come to Rannoch. We did just kill one of them. So I'm coming with you to stop them. If you think I can help. You sure about this? Yeah. I look at all this picture of hope and peace. And all I see is everyone I've lost. My team on Haestrom, my father, even Legion. I'm mourning a Geth. How crazy is that? It's not crazy at all. It is beautiful, though, isn't it? Yeah, it is. А такое себе пустынно на самом деле. Years before we can live without our suits completely. But right now... Сейчас снимет маску. Right now, I have this. Опять там чихать, кашлять, температура повысится, сейчас позаражается чем только можно. Там космическим раком каким-нибудь. Yes, counselor. 2, in fact. I've read the reports. You ended a war 3 centuries in the making. Ну и 3 века 290 лет, ну ладно. We've isolated pockets of remaining Geth. As best we can tell, they are Geth bodies loaded with Reaper code. But they are just a tiny fragment of the full Geth fleet. You've done the impossible, Commander. Чё эти самые праймы цвет на синенький не поменяли? Как вы будете это отличать? Типа наши так были синенькие, а враждебные красненькие фонарики у них были. А так хрен ты их различишь. А, сейчас попросит Тессию там освободить, естественно. Ну, конечно. Что там? Победа на Ранохе. Круто. 25 тысяч, спасибо. Приоритет Цитадель 2. Потом. Я там N7, еще там сайт-квесты какие-то. Да какого хрена ты меня вызывал-то, если ты ничего сказать не хочешь? Алло, наркоман. Доставить что-то там, галактическую войну какую-то ачивку дали. До хрена Иисусовая, что-то типа того-то. 40, 25. Блин, инженеры Гетта умнее, чем кореанские инженеры, ясно. Кого я спасал, ну? N7, Гетты в N7 это самое вступили, круто, Гетты охотники.
Тессе никуда не денется там. Да я даже не удивлен, что там новое сообщение. Ничего нового ты мне не сказала, поверь. Че, Дианку в каюту позвать, надо Стали пойти поговорить в инженерном отсеке. It's hard being in a fight like that, especially when you're not the one flying the ship. Joker's one of the best, though. At first I was nauseous, swinging around in my safety harness. But then I was furious, just enraged. Со всеми сейчас поговорить. You didn't want the Reapers dead when they attacked Earth? I wanted them defeated. I wanted Earth saved. But I never wanted to physically tear them in half and watch them blow up. Congratulations, Trainer. I believe you've discovered your fight-or-flight instinct. Perhaps I should have stayed with chess. Although now I think I'm spoiled by the lack of explosions. Commander? You know, the Quarians have done pretty well with those suits. Maybe they can make something like that for you. Here they have 'em. Protective medical exoskeleton. I could even get one with racing stripes. So what's the problem? It's like walking around in heavy armor. It totally screws with my spatial awareness. I wear heavy armor, and my spatial awareness is perfect. You crashed the last shuttle you flew, Vega. I need to feel my balance shift when I'm flying. I need to feel the ship moving with me. You take that away, and I don't know. I mean, I'm good, but I'm not me. Yeah, I get that. Plus, have you seen Tally? Come on, I don't have the hips to carry a suit like that. Gotta hand it to you, Commander. That's the first time I've seen someone end a war by yelling. After seeing what the Geth Rebellion really looked like, I figured they deserved a chance. Thank you, Commander. I doubt many organics would have trusted a synthetic race. And now we've got 2 fleets for the price of 1. We didn't lose anybody. Except Legion, before it sacrificed itself. Legion referred to itself as I instead of we. Yeah? So? The singular pronoun indicates Legion's independent personality had fully actualized. In its last moments, it was not an avatar of the Geth consensus. It was a person. That's what I figured. Well, when the Geth fleet helps us retake Earth, I guess we'll owe that to him. Commander? What's on your mind, Edie? I was just reflecting. The Quarians' historical era was not making the Geth enough like them. I'm not sure I understand. Units with networked intelligences will trend toward cooperation for mutual benefit. But units with central heuristics establishing an individual personality, such as myself, develop preferences. These preferences form attachments that keep my calculations from devaluing the worth of the lives aboard the Normandy. You're saying the Geth turned on the Quarians because they aren't individuals? That is my theory, but it is limited to a sample size of one society. The only other notable synthetic society is the Reapers.
and we do not know if they govern by consensus as the Geth do. Do me a favor. Don't ask them. Hello, Shepard. Да ладно, пусть эти реликвии у этих самых кварианцев остаются. Нахер работать над горном. Помогли миллион лет, там 300-летней давности исследования физиков, я думаю, вряд ли помогут особо горную. Trainer, can you send up Diana Allers? She wants to talk to me. She's on her way, Commander. I'm sure you've got a million questions. I narrowed it down to 40. Let's see how you do with the top 10. Commander, the last time most of us heard about Geth, they were attacking the Citadel alongside Sovereign. Yes, and you should know that was a minority of the Geth. Most of them are not hostile to organics. Is that how you explain that they're allies, and no longer dangerous robots who stick humans on spikes? What you have to realize is that despite their reputation, most Geth are not inherently violent. The Quarians attacked them. The Geth fought back in self-defense just like any organic would. Now that we've freed the Geth from Reaper control, they'll want payback for their enslavement. But you're going to take an army of synthetics to fight Reapers with untold hacking abilities. What's keeping the Reapers from reprogramming the Geth like they have before? The Geth are extremely intelligent, and they put incredible thought into solving this problem. They're not gonna turn again. I'd bet my life on it. Now here's a question from a Batarian on Omega. Commander Shepard, if the mass relays can be destroyed... So did I miss anything? Do you have any questions? You gonna go file your story now? Well, if you don't mind. Go tell the galaxy what we've done. They could use some good news. Aye aye, Commander. Куда Аленку дели? Можно было бы легиона вписать в доску. Это... А, вот он. Full house. Caught it on the river. Shit. Thought you were bluffing on the flush. Good for you. Cannon, Lieutenant. Yes, sir, Major Olenko, sir. Shepard, I'd deal you in, but Vega just cleaned me out. Oh, come on. That really as deep as your pockets go? No sentimental crap stowed away? Investments? I got some land on the Sunshine Coast I could put up. I'll pass. That was quite the negotiation you've pulled off. And having both the Quarians and the Geth on our side? That's a very good thing. Totally took down a Reaper. Yeah, sure did. Yes, you... And you know, I'm just gonna have to go with you on trusting the Geth. I hope it works out. Yeah, let's talk later. Hey, Commander. Hey, Commander.
Another Reaper gone, and peace between the Geth and Quarians. It's amazing. And now my people have a world to fight for. Something they know will last forever. So long as you and the Geth remain good neighbors. They're not our servants anymore. I'm not sure what we should call them. Allies? Friends? There's still too many wounds on either side. But maybe one day. Самое главное, Заид виски покупал. Это важно, конечно. The migrant fleet and the Geth warships have joined Admiral Hackett. Feel free to look around. Щиты или урон от умений? Ну, тут варианта никакого нету у меня. Щиты или скорость? Ну, тут щиты, да. Тут от того, что навык у меня будет не 3.6 восстанавливаться, а там 3.58, мне погода это не сделает особо. Shepard, never a dull moment when the Normandy's on tour, is there? Any word from Palaven? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the В Reapers. смысле? Сказали, что освободили половину, лох. You hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palaven or we go on the offensive. Can't do both? Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me, everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? If we reduce this war to arithmetic, we're no better than Reapers. I guess I can't argue with that. You managed peace between the Geth and the Quarians. Maybe there is another way. Peace between the Geth and Quarians. Who would have thought? Not how I ever imagined that would turn out. And next you'll be telling me the Krogan and Turians are cooperating. Oh, right. You managed that one too. You're a peacemaker, Shepard. A rare thing these days. Now, if you can pacify the Reapers, we'll make you a saint. Not sure if having an army of Geth behind us gives me confidence or makes me feel like there's a target on my back. Not right now. It's nice to have Tally back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Nothing to report. Thank you, Commander. I have seen another Reaper die before my eyes. You are proving that humans are capable soldiers. But I question this peace you have brokered. No such thing is possible between machines and organics.
I would have destroyed the synthetics without hesitation. And these Quarians, let's just hope they are reliable allies. It is difficult to trust a species that hides behind masks. The only conflict you should concern yourself with is ending the one with the Reapers. Diplomacy does not win wars. Powerful and plentiful firearms do. It seems you believed Protheans built the mass relays. The Reapers are cunning in their deception, allowing life to flourish, century upon century, letting us believe ourselves the masters of the cosmos. Then the truth becomes known. There are monsters in the dark spaces, and we are their prey. Do not care what others think. Do what you must. Do not care what others think. Do what you must. Commander. Can't be. No. I guess that's right. Hey, Tally. How's it going? Oh, sorry. I didn't hear you. I just got communication from the fleet. Sorry, from Rannoch. In the old days, I'd send any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? It's crazy. The Geth are helping. Setting up housing, adapting power systems. They are doing in weeks what would have taken us years. Geth are even uploading into the suits of Quarian volunteers. They're rewriting environmental functions, jump-starting our immune systems. That doesn't seem possible. The Geth are software, not hardware. They can transfer themselves from a normal body into anything with enough processing power. They're mimicking infections, so the host can adapt without getting sick. It's like making a vaccine. So the Quarians won't have to wear those suits anymore? It doesn't seem possible, but yes, in a few years, with Geth improvements, we won't need them. We might still wear them. The suits have become part of our society. But a rupture won't be a death sentence. Today, on Rannoch, there are Quarian children who will grow up healthy and strong, thanks to the Geth. They owe that to you. No. I'd have killed the Geth with no regrets. And I'd have been wrong. Thank you. I can't believe my people are working with the Geth. The Geth are helping us rebuild. I never thought I'd see it. Our scientists and the Geth have done amazing work on the Crucible together. Hey, Shepard. $189 000. Falling down tired. I need a folding chair or something. Commander. Вертолеты, БМП, все закупаем. Я вот эта хрень не нужна, но просто куплю, чтобы ее не было, чтобы не раздражало меня. Все. Commander, you flew that Geth fighter out of the Dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. I've got to say, I enjoyed that last mission on Rannoch. Is everything okay, Shepard? Sir. Так, где там N7 у нас находится? Топливные реакторы.
Да в смысле? Система-то какая? А, вот. Селянская, которую мы просрали, кстати, селянскую туманность, да. Signal confirmed. Азаийский крейсер КБН. Какой-то красный. Урон от оружия. Тоже урон от оружия. А тут урон от умений. Ну, либо такое, я не знаю. Такое. Так, ну у меня стандартная система, как обычно. Зажигательные патроны, там вся херня. Так, что-то я куча подобрал разных этих самых броник. Ну, это чуть-чуть похуже, но чуть больше здоровья. Давай обычный, без антенны и без камеры поставим хотя бы. Так, Тела. Ну, кстати, вот этот классический. У него меньше еще восстановления умений, урон от умений нету. Но у него чуть-чуть вроде больше. Ну, у него хп прям до хрена больше. Но урон в ближнем бою ни хера не меняется. И не сильно поможет это здоровье, мне кажется. А вот скорость восстановления умений это неплохо. Все-таки. Все, шляпа. Ну, это можно, типа, меньше урона с рюкзаком, меньше урона от оружия, но больше боезапаса. Сомнительно тоже. Ну, стеклопушку и бум до конца. А ты против щитов тебе возьмем, потому что против брони у меня самого там и этот самый и огонь есть, и вообще. What happened to the troop station there? Unknown, but no fuel means no fleet presence in this theater. The enemy will operate unchecked. I need you to get in there, find out what's going on, and get those reactors back online. Captain Riley's on site doing preliminary recon. She leads one of our top engineering teams. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Commander,
Это опять тоже мультиплеерная карта, я помню. How long have you served in this outfit, Corporal? 3 tours. Been through thick and thicker. The captain always sees us through. We need a radiation workaround, soldier. On it, ma'am. Confirming. Toxic radiation cutting access to most of the grid. Survival in hotspots not possible. A treatment plan for chemical burns. This is pretty detailed. Вот и химические ожоги. Captain Riley? Commander, it's an honor. Commander, Captain Riley has me scanning the facility. It's a dual reactor system, so you'll have to break up into 2 teams. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can initiate a restart. Your route is blocked. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Got it, Captain. Good work, Coslow. I'll take it from here. We're facing an unknown enemy here, Captain. If they're still on site, my team will help send them to hell. Ready your team to hit Reactor 2, Captain. Got it. We'll cover you till you're clear. Directional guidance error. Team 2 moving out, Commander. Good luck, Captain. This place gives me the creeps. No more waiting. Take the fight to them. Just stay sharp, people. I have a visual on the fuel rod control, but radiation is blocking access. Same situation here. I'll find a way to vent the area. This looks like ventilation control. Should do the trick. Radiation clearing. Console now accessible. Let's unlock those fuel rods. Reactivation is impossible. Fuel rods must be unlocked. Power is restored. System ready. Fuel rods unlocked here. Wait a minute. Commander, Captain, tracking movement in your areas. Defensive positions. Enemy inbound. We're ready for them. Что это бомбануло тут?
Барьеры-то тут откуда взялись? Не было ж их, внезапно заспавнились, блин. Seems to be working. Only one more to go here. Tank 2 is sealed and stable. Commander, the core is stabilized. Reactivation can go ahead. Riley, you in position? Affirmative. Awaiting your word. Initiating restart. Commander, Captain, I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming! In progress. Lock and load! Там еще один. tight. One of my people is coming. Roger that. Javik, save their asses. Yes, Commander. Добрый вечер. Самой тучанки не виделись. Там барьеры внутри еще не ставятся.
restart, then we can rendezvous there. Will do. Restart is complete. Reactor fully powered and operational, Commander. Commander, you saved our asses. My team is in your debt. Thank our friend from the last war. A useless gesture. Job well done. Report back to the shuttles. Good work down there, Shepard. Without that depot, the entire theater would be at risk. What are the odds the Reapers will be back? I'm allocating a task force to maintain and defend the facility. If the Reapers come back, we'll be ready. I read Captain Raleigh's report. It says she and her team wouldn't have made it without you. I'm glad I could help. I'll keep you posted on new developments. Hack it out. Да, даже можешь не говорить, это понятно. А добровольцы там новые можно это сам. Так. Ускорить награду вперед. Улучшение ускорителя. Станет обслуживать корианский дожигатель нулевого элемента. Чего? Какой дожигатель нулевого элемента? Улучшение сканера. Эффективность системы Armax, если бы знал, что это такое. Тоже Armax и сканер. Ну, ускоритель и дожигатель. Типа, наверное, закись азота, мне кажется, дожигатель. Без сканера я обойдусь, на самом деле. Или они друг друга этот самый исключают. Ненормально. А, Самара, Джейкоб еще есть. Ну, все, шляпа. Из дополнительных. Так, сохранились. Ну, Декуна сломался. Сейчас я подойду, короче.
Так, ну у меня чуть больше часа еще остается, в общем. Так, где там рахни могут быть? Пределы Смар, туманность розетки и фликливы. А подожди, тут еще в этой системе там же какой-то было. На Хахуа он туда вот еще надо. И Тайоли там тоже 33%. Топляк стопудово, ну да. Faster than light jump successful. I found Commander, something. there may be materials we can salvage in this area. Серьезно, материалы для горна можем найти. Невероятно. Улучшенные ретрансляторы энергии. Не знаю, в фантазе будет что-то или нет. Но зайти стоит. А, ну декуна это, которая сломанная. С которой ничего не делается. Signal confirmed. Evasion successful. С декуной Уинич. А, вот, слушай, у меня 1800 топляка теперь стало. А было полторашка. То есть или гета, или квариальность там. Что-то из них что-то у меня там улучшил. Что там, туманность розетки точно была у этих самых, у Рахни, я помню. Он, кстати, в Альпийском кресте там что-то появилось еще. I found something. Резерв с половина. Ну все, да. Скопление мид, бассейн, анус. Кстати, протекторан Алин там тоже рахни вроде могли быть. Вроде бы. Если я правильно помню. А, нет. Что там с протекторатом, где-то что-то там было. Вот я помню вроде как. Кахе и Луна его там. Дрелы ассасины. Квест этот читабельный, ладно.
И куда, протан или дрелос? Давай протанский релик попробуем спасти. Тут либо это, либо город Дрелла спасать было. Тут варианта два все. Но город не затонул. Ну, а так бы я Дреллов получил, а не протанское реликвария, я так понимаю. Бетийское цветение Азаров 10 что дало. Сколько реликварий? 20 дал. Ну, сомнительно. В сумме 30-ку я получил. Ну ладно. Вот, эта стикса там точно была вроде. У этих самых. У Рахни. Да, это стикса. Туманность розетки и пределы смар. Стоит ли оно вообще того? А да, в принципе. Так, а что мне здесь надо вообще? Какую? Пиклио система. На какой планете неизвестно. Тахерон, а где Фиклио вообще хер знает. В Ахероне, наверное, Фиклио это будет. Кстати, мне кажется, он меньше тратит, даже топляка стало. Нет, Рахни здесь нет. Розетки и пределы Самара еще. Кстати, здесь еще не обследовал ни хрена. Пустолужницы здесь захватили. Ага, антирешкова тут. Лингвисты, супер полезно.
Я запасы гетов. Тайник с запасами гетов получил. Спасибо. Пусть будет. Ого. Большая система. Антибар. Все еще запасы гетов. Дай угадаю, тоже запасы гетов. Невероятно. Signal confirmed. О, туманность песоса, там где этот солнцевый мул вроде. И он, кстати, туманность розетки. Не было этого песоса, точно помню. Как раз. А вон и фикливу, где должны быть арахни, по идее. Ну, теоретически они могут там быть. Так, жужуба. Ну, силы Арии. Колонисты с жужубам. Signal confirmed. Арахни тоже нет. I found something. Палладия накинули. От топляка немного накину себе. Подиздержался.
Да какое пространство Пангенш? Куда ты? Ладно. Раз уж портанулся. Где там этот песос? Signal confirmed. Юпитерианская диссертация. Отлично. Это поможет нам в войне с этими, безусловно. Да каждая по одной, по идее. 25, там 4 планеты. 4 системы, точнее. Аналус. Планета. Погодное устройство Гетао. Вот этот вот Нептун местный, не? А что, здесь нету, что ли? Серьезно? То есть вот последнее там две штуки будет. Походу здесь все-таки нет. А, там еще две, там Сатент и Козеро еще где-то какой-то. Это в жопе географии там. Signal confirmed. Еще сила Арии. Хорошо, что топливо не тратится, когда я просто так вот по системе летаю. А вот это, наверное, оно. Ну да. Вот и стронцевый мул. Собственно. Атаковать. Чё. Предатели задержаны. 25 тысяч. 2 очка репутации. Невероятно. Если мне топлива хватит, чтобы до это самое долететь. Так, где там еще рахни могут быть? Пределы Смар. Да, еще в Амигу дозора сходим, мало ли. Может, что-то появилось. Ну, кстати, да. Ну, типа не исследовано было, но думал, мало ли. Южницы не захватило, но вдруг. А, и здесь тоже нет рах. Но это мегадозор, это не то, что мне надо было вообще. Это не пределы Смара. Ну, в мой теней можно разгонять еще. Мне, кстати, вряд ли, мне кажется, что-то здесь будет. Ну, вдруг. Ну, вон, станция Агриппиния какая-то, например. Флот миссии по обеспечению изоляции Парнакса.
Чё раз у варианса тут по сканю всякое. Точно ничего. А если хорошо поискать, видимо, все-таки ничего действительно. Часы. Так, в Тирмане с Титаном может быть что-то, нет? Что-то может быть. Я чувствую, что вот последние полчаса, 40 минут я самый на скан займет. Планета Сирота. Это черная дыра какая-то, а не планета. Текстуры нормальной нету. Вот смотри, какой-то текстовый квест. Я так и подумал, да. Давай, я рискну, я деактивирую щит, посмотрим, что они там защищали. И предупреждение там какое-то от ВИ было, ну да ладно. Блин, но использовать опасно. Это не геты и не искусственный интеллект. Самовоспроизводящаяся робот, это гидра, которую одного убьют, там 2-4, они там в геометрической прогрессии будут. Уничтожаем нахер. Может, я, конечно, ресурсы бы военные получил, но слишком опасно. Как мне кажется. А может, потом опять какие-то последствия, как с культистами этими будут. А в Пангее я был, вот этот процессор Пангеи. А чё оно так часто начало моргать? Оно ж раньше так не моргало вроде. Часто. Ладно. А здесь, по-моему, уже был все-таки. В это хоппинга не уверен. Давай я засейвлюсь, если там ничего не будет, я просто загружу квиксейв. Что-то мне кажется, тут ни хрена не будет.
Не, что-то есть. Да, в принципе, Ириди это все, что здесь было. Тарта не пишется 100% опять. Но мне кажется, ни хрена тут так и нет. Мне нужен топляк. Мне не хватит, чтобы полетать там нормально. I found something. Signal confirmed. Неактивный жнец. Опасно. Ни хрена в итоге с него не получил. А, все. Ясно. Часы тогда. I found something. Ну-ка, идите тоже делом. Signal confirmed. Да-да-да, поите мне там. Reapers eluded. Я что, зря скорость качал тут? Commander, Liara thought we might find something for the crucible here. I found something. Ну, если Лиара считает, что тут можно найти запчасти для Горна, значит, покопаем. Системы корабля серого посредника. Фариард последняя. Оба. Signal confirmed. И команда серого посредника.
А чё 0 ресурсов показывает? Теперь 100%. Странно. Так, хорошо. Полумесяц, немейская альфа, туманность орел. Не знаю, стоит ли мне туда вот немейская альфа, орел, там полумесяц. Какие-то работорговцы. Картагена станция. А давай опять я сохранюсь. Если ничего не будет, с квиксейва загружу. Чтобы так просто не летать. Что-то все-таки есть. Опять текстовый квест. Нет, экзотическое вооружение, ладно. Еще одну штуку где-то просканить по 50%. Угу. Инженеры фал 3. На ченах типа можно даже и не это самое не залетать, но я все равно залечу. Мало ли. Ну тут в принципе ни хрена не надо, одна вон какая-то планета есть на орбите этого солнца огроменного. Ну это планируется, только ты понимаешь. Лучше квест с этим самым, он сразу починился без той планетой волосов с реликвией. Будет теперь у меня висеть мертвым грузом. Как и хакера с Омеги. Ого, тут 12% только. Да хренища чего есть. Commander, the Citadel fleet issued an alert about some valuable items they need recovered from this system. Для флота Цитадели важные вещи здесь какие-то есть. Жадная пасть. Отличное название для планеты. Любой элемент. И полиция. Ну, полиция-то, конечно, поможет нам в войне со жнецами. Это да. Будет следить, чтобы настройки Горна ничего не это самое не воровали. Правда, ничего нет. Ладно.
Ворка-огнеметчики. Знаем таких, они отлично взрываются. Ты в баллоны стреляешь. Билан. Роботы Тейтон. Сияющая нейростанция какая-то. А, целебные воду читать, целебные ягоды. Думаю, что? Опять было 33%, я на станцию это самое, все, 100%. Странно. Крайне странно. Джахаре станция. Тактильный и оптический комплекс. Компьютеры АТИ. Отцы. Давай топляка закупимся. Ну раз это самое, пошли в туманность полумесяц. Там что-то было, значит, возможно, что-то есть. Ну вот. Сигнал confirmed. А, Илиум. Илиум мы знаем, да, Илиум. Знаем такую планету. Бабло, которое на криптовалюте нафармил, отдали. Зеленая. Елеме. Пылесосим, ресурсы нужны. Нужно жнецов останавливать. Ну, что, не попал, что ли? Тут бах какой-то. Ну, в смысле? Алло. Это как система волоса, там вот этой вот, вернее, ханарской системой. Давай в другое место какое-нибудь закину. Вот прям в центр, прям уже дальше, ну прям центральнее некуда. Диагностирую баг. Еще одна, значит, планетка где-то осталась. А можно пать сверху, накатить сверху этой сборки? Нет? Или оно все поломается к херам тогда? В Андес тут даже не полечу, там ничего не будет. Там только последняя планета не сканирующаяся осталась. Кстати, по идее, вот Смар, вот он, там где рахни должны быть, по идее. В Элисте они вроде там... Ладно, значит, без ресурсов с планеты останемся и без ресурсов с планеты Ханаров.
Лучше тогда уже не ломать все, что есть. Не сильно критический баг, я думаю, о, рах не найден, королева ждала вас, отлично. Короче, Рахне сказали, что в самые тяжелые времена будут рядом, но они в лоб не будут атаковать жнецов. Сказала, что будут вылазки быстрые, эти самые резкие делать. Короче, партизанскую войну будут вести. На всякий случай еще здесь полетаем, мало ли. Ой. Ярко-то как. Потраченного топлива жаль, видимо. Нет, не жаль. Ладно. Эй. О, кстати, это станция Бетау, которую мне надо было там с этими пришельцами, которые там этот самый из виртуальной реальности, или короче вот эта хрень. Нашлась станция Бетау. Но мы уже читали, что соларианцы силой затащили этих пришельцев сюда, поэтому мы атакуем соларианцев. Освободить чек или штурмовать боевой информационный центр. Ну давай, если я штурмую биц, я смогу ковчег, наверное, освободить.
Ну, они военные преступники, но их можно отправить на гон, чтобы они там металл хотя бы тягали. Я и пришельца, получается, получил, и этих самых. Ну, ксеноархеологи. Ну, такое себе, конечно, ксеноархеологи эти. Волка огнеметчики из N7. Ну, виртуальные пришельцы, вот, в принципе. Самый невероятный мощный флот в истории там галактики. 340 этот самый. Альянс 1377. Ясно. Самый мощный флот кварианцев, ага. Проверяй. Блять, даже флот этих самых бомжей там из наемников 372. Систем Терминус. Понимаю. Стронцевый мул, поддержанная информация, все хорошо. Переговоры с ковчегом. Да, поддерживаю их диалог с этими пришельцами. Все, Антилина, дело закрыто. Далатреса была принята под стражу. Глубокой ночью. Немногие поставшиеся пришельцы, короче, пришли на мою сторону. Изучить инертного жнеца. Ну, блин, это херовая идея, мне кажется. Не, пошли вы нахер. Не буду подтверждать. Уже этот самый Цербер уже предпринял одну попытку. Они тоже пойдут. Все меры предосторожности предприняли. Хорошим это не закончилось. От слова совсем. Так что прибыль меня там как-то, возможно, не интересует, в принципе. Затмение идет нахер. Это, конечно, наемники, не сильно их жалко, но все равно. Если их завербуют, это лишняя помощь жнецам будет, опять же. И когда страшные звуки тут.
Ну, Сьюзи, давай договорись, попробуй. Опять героя. Далее. Искусственный интеллект сервера. Больше тут ничего нету, да? Ну, это музыка из Повелителя, я понимаю. Да ладно, Сьюзи-то нормальная. На всякий случай полазим по системам, мало ли что будет. Тихо, 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 тихо. Там System Confirmed. Станция Итикоу. Это из второй части, по-моему, вообще взято, да? Это... Или это та же самая станция? Это, по-моему, та же самая станция, которая во второй части, а там это самое. Ну все, теперь точно, 100%. Громкость не отредактирована, слишком громко. Да все, я вышел уже, она все равно орёт. Так, что мне остается? Ну, Декуна сломана, понятно, Омега забыли. Приоритет Цитадель, Доктор Брайсон, да. Химические ожоги нашел, стабилизаторы нагрева. Короче, я всякие штуки там вроде нашел. Вот эти вот, не уверен, но нашел. Там что-то на Ранохе нашлось, там. Короче, на Цитадель надо пилить. Декуна не пройдется, это уже все. Это потрачено. Так что тут да. Давай начнем просто полазим, потом с доктором поговорим. С этой бабищей совета потом. Там Миранда еще говорила, что где-то будет ждать. Brother since then? No, Sergeant. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at docking bay E24. Emergency civilian housing. Я уверен, надо ли там с Келли, Заидом и прочими говорить, ну... Хуже-то точно не будет. Что там, родители твои полетели, нет? Back again. All right, Chip. What's up? Son of a bitch. I know. You don't have to say anything, but I'm about to make my comeback. You just gonna stand there and watch? Are you kidding me? Тут еще нету этого самого фаната нашего, который там диссертацию тоже свою должен мне, по идее, дать. Потому что 5 или сколько-то там дают силы. Но тут только советница Азарии. Чел, ну на Декуне не забираются твои реликвии. Сорян.
just introduced me as your personal assistance mech. Yeah, well, it was the only way to get you inside. But you know I am not one. Why deceive others? You don't really want to introduce yourself as an AI with Reaper-based code. They would lynch you. That would be an inefficient way to render me non-functional. Your turn. Counselor Tavos. Hot, but points off for attitude. Shaira the consort. Hot, I guess? Can we stop this? You're creeping me out. Dalatras Linron. Ew. Your turn. Counselor Tavos. Hot, but points off for attitude. Shaira the consort. Hot, I guess? Can we stop this? You're creeping me out. Dalatras Linron. Ew. С Джокером поговорить нельзя, ладно. Spectre status recognized. One moment, please. Так, ну тут стопудово кому-то там шляпу от химических ожогов надо отдать. Now arriving at Puerta Memorial. Где там доктор двойки? Во втором отсеке там где-то. Джейкоб все еще в очереди стоит. Мы уже гетто-вакварианцев помирили, а он все еще в очереди стоит. I came across this treatment plant at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Spectre status. One moment, please. Можно подумать, у вас есть из чего выбирать. Лучше такой, чем вообще никакого метода лечения. Now arriving at Presidium Commons. Талия где-то там на 4. А, но остального у меня ни хрена нету, да, я так понимаю. Только стали поговорить. Ну, либо просто эти челы, которым что-то отдать, оно не отмечается. Как с этой самой вдовой. Вот, Центроид, там какой-то обелиск. Еще подслушал. Welcome to Casa Fabrication Weaponry. Casa Fabrication Weaponry hasn't forgotten Earth. Neither should. Не, Шала, мы знаем, чем это все закончится, не надо. Hello, Shepard. Nice to see you. Of course. We can have ships at the colony in 36 hours. Do you need medical support? No, evacuating the colony is more than enough. Thank you, Ambassador. Ambassador? I'm coordinating actions for the fleet while we're here. Evacuating colonies, bolstering Turian defense lines. I think it was right here. 3 years ago to the day. What? This was where Saren's assassins fired at me. I'd just gotten to the Citadel. I didn't think I needed my barriers up. My mistake. Saren had assassins after you? Right. I disabled the Geth and found that recording that proved he was working with the Reapers. I went to Ilium and tried to inform the authorities, but Saren's mercenaries attacked me. I barely escaped. I stowed away on a Turian freighter and came out here. I thought I was safe. You never told me about this. How bad was it? Got me in the arm.
They used polonium rounds. I was running a fever in minutes. It was the first time I'd been really hurt on my pilgrimage. I ran to the council embassy, asked for protection, offered the data on Seren. The Turian clerk called me soot rat. He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave. I wish that clerk could see you now. He just did. That was him back there. I don't think he remembers me. And you're assisting him in spite of that. This war is too big for old grudges. You showed me that. We're at peace with the Geth. I can't waste my time on a Turian who made me angry. Besides, it all worked out. I made it to the wards. You found me. Happy ending. And now the Turians will get the aid they desperately need. I nearly reminded him who I was. Made him apologize, rubbed his nose in it. Maybe he and I both needed to grow up a little. The difference is that you helped when it counted. Thanks, Shepard. So did you. Everything looks so peaceful. In here, you can almost forget about the war. I never get tired of looking at this place. Центр Аида, сейчас за артефактом каким-нибудь слетаем, который тут я подслушал, обез Карзы. Unread messages at your private terminal. Да. Одни кавычки лишние. Это новости. Давай, разрешаю его. Перевод его. Что пока бюрократия дойдет, там уже война закончится. Я в одиночке? В одиночку здесь, ладно. Не поддается, не открывается. Вороны каркают. Какие, блин, вороны на это самое. Так, кстати, кусок из этого самого миссии Грюнта взят. Только двери бы закрытые. Под этим датападом нужно запустить 3 генератора в лаборатории и в кабинете директора. А, даже так.
Это выглядело странно на самом деле. Все. В этом все закончилось. Никакие генератора не надо было в итоге. Но видно, что кусок взят из этой самой, из миссии с Грюнтом. Невооруженным глазом видно, только двери его закрыты. Лучше бы они квестовые оставались, на самом деле. Так, давай посмотрим фрагменты кода жнеца и стабилизаторы нагрева. Я где-то профукал их, по-моему. Местонахождение N7, база истребителей Цербера. Да не был я еще там. После какого? Она открывается после приоритета Тучанка в Туманской голове на Наверии. Но, видимо, рано еще, да? Ладно, фрагменты кода жнеца. После миссии пойти Цитадель 2, Хулио, послушайте, это понял. Активируется это, да. Прохождение... Оно было в одном из ответвлений водоносного кода было. Во второй локации сразу. Если не удалось, его можно купить через терминал Спектра. Да я что-то не нашел этот самый. Терминала Спектра. Может, именно тот, который в Цитадели надо? Я, конечно, там конскую голову на Наверию попробую сгонять. Сейчас попробую терминал Спектра, который на Цитадели, я сгонять еще. Если нет, ну, буду это заканчивать время уже. Посольство? Yes, Commander. Кто ж знал, что там еще ответвление какое-то есть в этих самых... О, ты кто, кстати? Вот.
Вот. И постановки помех вот можно купить. Это здесь оно покупается. Это не запрос же не подтверждать, оно как продается, я понял. Свою ошибку не там смотрел. Ну ладно, 1000 это фигня. Деньги особо некуда девать. А там говорят, что баг есть, что и нельзя отдать, это нужно зайти и, короче, обратно в этот самый, в посольство. Если ты покупаешь. Шо стоять? Она уже забагалась. Я не хочу с советницей говорить. Поздно уже, все сломал. Там написано, что нужно перезайти в Президиум через выход из это самое с локации вообще нахер на Нормандию и обратно зайти, тогда она будет нормально с тобой говорить. На тебе с гамма-аида тоже какую-то шляпу. Я на Вики только что читал это. Надеюсь, оно сейчас будет работать. Я 1000 не зря потратил. Да, блять. Стыкуй меня. Посольство стыкуй. Стыкуй меня полностью. Забирай. 1000 потратил, 1000 получил. Вышел в ноль, можно сказать. Ну ладно, в плюс. Я получил 30 XP и что-то там по этому самому. По репутации. У меня есть еще 10 минут, типа... Можно начать тут поклацать всякие штуки. Commander Shepard, we've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone... Так, подожди. Я сейчас открою там пока. Тут говорильня будет на Т10 8000 часов. Давай. That's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth.
Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we can just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? Он надурманен. Поздно. This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location now. Ты скорую вызывай, ну. А не СБЦ. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! Dr. Bryson, there was a loud... You shot Bryson. You killed him. No, I couldn't have! I'm not a murderer! I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander, you'll want to see this. It's... to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that. To be that assistance. Мне нравится, что BioWare там сделали ремастер и в точности до этого самого перенесли все вместе с багами даже. Даже баги оставили. Не баг, а фича, как говорится, да? Yet given the state of this conflict, I believe the saying, the enemy of my enemy is my friend, may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch
crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in. Удивительно, как улучшение текстурок могло этого самого. But he does not state a destination. Все можно было все сломать. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Ryzen and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Does this tell us where Garneau went? No, but we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Но это было легендарно. Нет, подожди, дарно. Легендарный слом просто. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may examine the results on the Galaxy Map program. Bryson, age 9. This does not seem relevant at the moment. Это сейчас, потом оно будет там нужно. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. I'm concerned, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? By Anne Bryson, age 9. This does not seem relevant. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong, and Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding this search filter to the Galaxy Map. Bryson was tracking unexplained creature sightings. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. Adding the search filter now.
Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample. With traces of element 0. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding it now. Снайпа коллекционеров. Спасибо. Все, что ей нужно, у меня уже есть винтовка, снайпа, пистолет-пулемет. Все, что хочешь. Possibly, but it is impossible to say without more data and the decryption key. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart? What the hell does that mean? By Anne Bryson. Age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis, but I detect no trace of the decryption key in this... art. By Anne Bryson. Age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Надо же было им что-то придумать. Вот и придумали. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Doing so now. Не ори. По-моему, это последнее было, тот самый. Давай, активность жнецов тыкаем. Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. Не, сейчас сузим, подожди. Unless you wish to further narrow the search. Нулевой элемент, допустим. Но уже 3. Встречи с неизвестным существом, возможно. Все, одна планета. Good. Let's go find Garneau. И тем не менее, не 5 планет хотя бы уже, а одна. По одной будем. Не 5 сразу, а постепенно. А уж на карте будет мерцать, скорее всего. Если мерцает, тогда да, заканчивать буду на этом. Да боже, сообщение опять, сколько можно.
Опять статья какая-то в новостях очень интересная. Да, басыкание просто интересное. И, кстати, вот разгром Калистон, в котором я был, в котором ничего не нашел в итоге. I found something. Аллахе. Ну, вот это топляка, вот это то, что надо, видимо, маговит-то. Планета. We have located Garneau. Ну, Гарно нашли, и хорошо. Не, давай на планете там сохранимся, потому что я потом хер найду это. А, не, оно светится, я думал, это астероид, я хрен найду. Все, хорош на сегодня. Если вдруг РТ не соберется, то я продолжу. Ну, скорее, судя по тому, что там сейчас в эти есть, оно соберется. Так, получается, когда в следующий раз? В среду я запилю. Если ничего мне не помешает. До новых встреч, всем спасибо, всем пока.